Well, it is 2 minutes to the top of the hour on this 19th day of July 2023, the first day of the 3-day anti-government demonstrations as announced by Raila Odinga. Now, today, quite a number of opposition allied politicians were arrested, including Babu Owino was arrested yesterday night. Of course, Maurice Ogeta, Raila Odinga's chief security personnel, was also allegedly arrested, according to a statement by the Azimio One Kenya coalition. As well, Teddy Mwambire, the Speaker of the Kilifi County Assembly, was arrested today alongside 2 other members of County Assembly here in Nairobi, one of course, Mabatini Ward. Now, again, today, anti-government demonstrations took place, like I said, and the protesters were, of course, expecting to hear and meet Raila Odinga on the streets, but Raila Odinga was not anywhere to be seen. Now, it has been 1 week since Raila Odinga was seen publicly, and of course, that begging the question, where is Raila Odinga? Neither was Mother Karua, by the way, seen today, but she was there during the Azimio Lomoja press conference yesterday at the Jaramogi Oginga Odinga Foundation, and today she released a statement which we'll be focusing on this particular bulletin. As well, today President William RUTO was in Kericho County, and he alluded to being ready to engage in talks that regards the state of the economy and the cost of living, and of course he rubbished any talks which will include another handshake with Azimio leader Raila Odinga. Now again today, it has been, there's something that has been a bone of contention, of key concern to the media industry, because there have been cases of police officers masquerading as journalists, taking videos only to pounce on demonstrators. Now, where does that leave journalists here in the country? Now, that and many more stories on our bulletin tonight. First of all, let's have a look at what's making headlines. Tonight on The Insight, death, injury and closed businesses as anti-government demonstrations take place across the country. Azimio coalition condemns arrests and abductions of their leaders and associates. Ati twende tufanye mambo ya handshake tena na hawa watu. Mumekataa mambo ya handshake. Hebu ni wale wana wanasema hakuna handshake dunia hii. And President William RUTO says there's no room for handshake as anti-government protests rock the country. Now, I am Ian Kitani, and our sign language interpreter is Josephine Oko. Remember, you can watch this particular bulletin across all our social media platforms. Now, 4 people have been confirmed dead in Bondo, while scores are nursing serious injuries across the country as police and protesters engaged in running battles during Wednesday's opposition demonstrations. Now, medical reports from Bondo Sub-County Hospital indicate that the 4 died from gunshot wounds, even as the opposition and the government continue to point accusing fingers at each other. Our reporter Henry Tende now files the following story. Youth in Bondo closed roads and lit fires in the first day of opposition demonstrations in the country. Reports indicating in the ensuing melee, 4 people had succumbed to gun wounds. Azimio is fighting for the nation peacefully. So the police are shooting, they are throwing tear gas, and they are killing people. They will take responsibility. Scenes of heavy deployment of police officers armed with guns and tear gas canisters were evident in Nairobi CBD. The police making rounds in the city in heightened security. Relative calm being witnessed as city residents went about their daily business amid increased tension. Far from last Wednesday when widespread violence marred Azimio protests, in Nairobi the protests failed to take off as expected, opposition leaders failing to lead their supporters in the first day of protests. Similar scenes played out in Kisii. Kisii town was engulfed in heavy smoke from burning tires as residents came in their numbers to protest against the government. The protests were quickly quelled as police dispersed the crowd and made sure there was no serious destruction of properties. Yale mambo ambayo ya kuleta maandamano alafu watu wanaanza kuchoma barabara na wakiharibu mali ya watu, wakipora biashara za watu, tunakashifu sana. There is no way you can reduce the cost of unga through maandamano. Instead, what you're doing, you're increasing the cost, because people today
there's no business going on. Our children did not go to school today. I think uchumi pia imeanza kuaffect kila mtu, ili kwamba serikali itabidi ione vile ita manage kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. This is at the heart of Nakuru City. Youth took over the country, albeit momentarily. The protesters set these tires on fire, rendering major roads impassable. Shortly, police officers swung into action, forcing demonstrators to scamper for safety with tear gas renting the air. Those who were caught in the police dragnet pleading for mercy. After relative calm returned, police were engaged in putting out the fire. Nakuru City Member of Parliament finding himself in the fracas. Leo tangu asubuhi bado chini mahali inaitwa Jasho wameibia watu. Sasa hiyo ni maandamano ya aina gani? Siende huku waende waongee. Sisi hatutaki hapa chini atuletee maneno hiyo yake ya kuanza kusema atisabe ifunguliwe. Anaanza kusema hakushindwa kura. Kama alikuwa wapi kura yake ikiibiwa? Hata kama iliibiwa alikuwa wapi? Si kila mtu alikuwa anachunga kura yake. Yeye alikuwa anachunga wapi? Si walielezana na Uhuru Kenyatta wakasema wako na system, wako na kila kitu. So kama walishindwa siku ile ndio watakuja kushinda William tena siku nyingine. Wawaje William afanye miaka yake 10 na Rigati afanye yake 10 miaka 20 alafu turudi uchaguzi. Things were not any different in Mombasa. Here, police and demonstrators engaged in a push and pull exercise. Demonstrators blocking the Moi Avenue Road in Express area. Burning tires were also witnessed as police armed with tear gas made sure demonstrations did not escalate. Henry Tende, Lookuptv. Now, on that particular note, the Ministry of Interior, and that is the Cabinet Secretary for Ministry of Interior, that is Kithure Kindiki, has released a statement this particular evening. And I want just to give you a view of what Kindiki says. And he says, except for isolated cases of hooliganism and breach of peace in few spots in Nairobi, Mombasa, Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya, and Nakuru counties, and Wote and Emali towns, the rest of the country remained calm, and members of the public conducted the activities in the usual manner. Now, it goes ahead to say the government commends the exemplary work of the law enforcement agencies who remained on duty for long hours in order to ensure that the criminals do not disrupt public order. Now, security agencies remain alert throughout and will increase the operation capabilities tomorrow and the days ahead to ensure that normalcy is maintained and the country does not slide into anarchy. More than 300 people have been arrested across the country today and will be charged with various crimes, including looting, malicious damage of property, arson, robbery with violence, assaulting law enforcement officers, among other crimes. Now, on that note, Kindiki says, upon review of the security situation, the Ministry of Education has been advised that learning may resume in Nairobi, Mombasa, and Kisumu counties as security agencies continue to protect the lives and properties of all Kenyans across the country. Now, moving forward, contrary to the expectations of many, Azimio la Umoja Supremo Raila Odinga failed to show up for the anti-government demonstrations, with several opposition-allied politicians arrested in connection to the protests. However, that did not deter protesters in parts of the country from taking to the streets, with the Azimio coalition calling out the government over the arrests and abductions of their legislators and associates. After nearly a week of fierce exchange between Azimio la Umoja and Kenya Kwanza politicians regarding the anti-government demonstrations, Wednesday morning, protesters took to the streets to register their frustrations with the government. As opposed to the situation last week, protesters awaited the arrival of Raila Odinga to no avail, with Odinga a no-show and with no address to the nation. Odinga's close allies were however on the police radar, with several Azimio la Umoja allied legislators arrested. According to a statement by the coalition, legislators Babu Owino, Ken Chonga, Kilifi County Speaker Teddy Mwambire, and MCAs Wilfred Odalo and Radisson Onyango had been arrested. That is why you are here, to give us that security. No, this is our group. How do you form up without informing me? You form up governor, you want security. Yes, my brother. No, kufanya hivi. Kwa safi. Afadhali mnipe notification, mniambie tunataka kutembea kuanzia mahali fulani mpaka mahali fulani. Ngoja saa fulani mpaka saa fulani. I write right now and give it to you. Watu kiandika sahihi. How do you ambush me?
Raila's spokesperson Dennis Onyango did not escape the net of the security officers as he was taken away from his Mbagathi way home, according to the statement. Odinga's security detail was not safe either, as he was also allegedly arrested by DCI officers, with his family calling for his release. Mimi hawezi kusema maneno mingi kwa mtoto wangu. Kama badaona na yeye na macho yangu. Nitasema mingi kama naona hii. Hiyo tu ni mimi naomba nyinyi wa jamani. Mipe mtoto wangu. Saidiana mtoto wangu. I'm very annoyed. I can't reach my brother. I'm having many orphans in this home. We have buried many people. We want the government of Dr. William RUTO to produce my brother. The coalition has taken a swipe at the government over the intimidation antics of arresting its leaders, while calling on President RUTO to respect the rule of law. Azimio also decried the use of excessive force by police in Kibra, Kamkunji, Kilifi, Embakasi, Mombasa and Kisumu. The anti-government demonstrations are set to continue tomorrow through to Friday, as announced by Raila Odinga. Ian Keitani, Lookuptv. Well, like you've heard, the demonstrations will continue tomorrow and Friday, but of course earlier announced by Azimio leader Raila Odinga. Now, many businesses across the country remained shut for the better part of Wednesday due to the anti-government demonstrations. The capital, Nairobi, was reduced to a ghost town as little to no activity characterized the ever-busy city. Now, Stanley Lugaria gives us a clear picture of business and the losses incurred. This is how the situation looked like owing to the 3-day Azimio coalition demonstrations notice beginning Wednesday to Friday. The capital city of Nairobi registering losses as majority of business owners kept their shops shut as they stayed at home with uncertainty. Naitwa Christine. Biashara iko chini kiasi juu watu wanajua leo kuna maandamano. Sawa watu hayuko, kazi tu iko chini kabisa. Inakuanga sawa kabisa, lakini sasa tumeona tofauti kiasi. Watu wengi hawajafungua, hakuna makastoma. Unlike last week's demonstration chaos in Kitengela town, today the region was deserted as heavy deployment of security personnel was witnessed. Most businesses here remained closed and most public vehicles remained grounded. Kitengela slaughterhouse services were scaled down up to 70%, with most public and private day schools remaining closed, following the Ministry of Education directive that Nairobi and Mombasa schools remain closed. Residents decried of tough economical times. Hii hali ndio inafanya tunatoka, tutoki juu ya Raila ama juu ya Ruto. Tunatoka tu juu ya hii hali. Hii hali imezidi. Kwa maana hatujawahi ona hiki kiwango yenye unapata ya kwamba unanunua unga na hii unga ni unatumia 200 na hakuna change. So hii mambo vile imefika. Si Raila, si Ruto, na si Wakenya wamechoka. In the western part of the country, Vihiga County, Luanda town, demonstrators lamented of high cost of living as businesses came to a standstill in the town after hundreds of protesters took to the streets. Stanley Lugaria, Lookuptv. Thank you very much, Stanley Lugaria, for that particular story. Moving forward, President William RUTO has rubbished the handshake idea, which he says the opposition Azimio coalition is after. While launching Kimugu water project in Kericho County, RUTO said the Kenya Kwanza government will defend the 2010 constitution. He further noted that his government will not allow demonstrations aimed at destroying property and disrupting business. Hatuna shida na kuongea na mtu yeyote. So long as tunaongea mambo ya wananchi, mambo ya kugawana mamlaka, wananchi wanaamua siku ya kura. Hapa katikati ni kupanga ajira ya hawa vijana na kupanga vile Kenya itaenda mbele. Ama namna gani? Mnataka twende tufanye mambo ya handshake tena na hawa watu? Mumekataa mambo ya handshake. Hebu ni wale wana wanasema hakuna handshake dunia hii. Sasa wawaje kutusumbua, raia wamekataa mambo ya handshake. Na hiyo handshake ilituletea kisirani, ikalete shida Kenya, ikaharibu demokrasia ya Kenya, ikachanganya upinzani na serikali, mambo ikaharibika Kenya. Ndio hiyo tukahangaika mpaka tukaingia madeni makubwa. Ndio saa hizi madeni inatusumbua. Sijui kama tunaelewana. Rais wa Kenya ni nani?
Watu wengine wanasema ati awagawie serikali nusu. Mnaweza kubali? Waende wakiendanga. Tumekuja hapa na rais kumsindikisha hapa nyumbani na kuhakikishia nyinyi watu ya hapa Kericho, ile kura yenu mlipiga kwa huyu rais wetu. Kazi yangu na huyu Kimani Ichung'wah na Ndede na hao watu wajumbe ni kulinda uongozi na ushindi wetu. Mnataka tuendelee? So hiyo watu wanataka kutafuta rais pale ya Ikulu, nimeweka mtego kila pahali, hakuna pahali wanaweza pitia. Na kwa hivyo mimi nikiweko, mjue rais ako imara, tunamsimamia afanye kazi ya uchumi. Wale watu wanaleta nyokonyoko tutaonana na hao. Ndio maana tumeambia yule mzee, yule jirani wenyu hapa chini kwa si unajua tumemwambia na yule sponsor wake, sisi leo Wakenya wameonyesha wanataka amani Kenya. Ile pesa wanatumia yenye walipora kuleta mauaji Kenya, wananchi wa Kenya wamedhibitisha wanataka amani na hawataki kubaguliwa na misingi ya ukabila, fujo na ghasia. Kericho mmekubaliana? Well, Deputy President Rigathi Gachagua talking about kuweka mtego, and today, of course, like I alluded to in the opening sentiments of this bulletin, some police officers are masquerading as journalists just to trap and ensure that they can be able to get hold of the demonstrators. And the Media Council of Kenya has released a statement saying police masquerading as journalists to arrest protesters is a threat to media work. They say the council has noted with deep concern cases of security officers camouflaging as journalists covering protests with intent to arrest protesters. Impersonation of journalists by the police is grave and professional misconduct on the part of the police and endangers the lives of journalists in the line of duty. While the council appreciates the release of journalists who were detained today while covering the protest, the detaining of journalists was unnecessary, arbitrary and ridiculous. Now, finally, the work of journalists is protected under Articles 33, 34 and 35 of the Constitution, a right that should be respected by all. Now, on that particular note, we take a short breather, but we'll be back with more news on this particular bulletin. Don't go away. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College, my skills, my future.
Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Well, thank you very much for staying with us. Now, Foreign and Diaspora Affairs Cabinet Secretary Alfred Mutua has assured tourists and foreign investors that Kenya is still a safe country to visit and run business, adding that violent videos circulating on social media are nothing but propaganda. Speaking in a briefing in Nairobi, Mutua defended the police, saying they were only protecting lives and property. In terms of mediation and the so-called dialogue, we've had a system, a world-recognized democratic system of dialogue that was going on very well at Parliament, whereby leaders sit next to each other. This is not about individuals. This is about government. And we've got opposition and elected leaders. But azimio worked out. Why? Because it does not achieve their goal. Their goal is to take over government. Their goal is insurrection. Their goal is to try and have a coup of sorts, to go through the back door, which will not allow. We are a democratic country and nobody will allow this. Nakwambia watu wa diplomasia wamejua hii ukora ambayo inafanya. Juzi tumeona kule nchi ya Ufaransa kwa mfano, tumia kama mfano huo, watu wameandamana, wamechoma magari, wamechoma nyumba, wamechoma nini. Haukusikia nchi fulani ikisema ati watu wasiende Ufaransa. Hata hapa Kenya wamejua sasa hii ni mambo ambayo mambo machache yatapita. Kwa hivyo tutegeria kwamba kuna nchi yote itaambia watu wasije. Hapa leo pamekuja watalii wengi wanaenda kule Masai Mara kuona wanyama wakivuka kutoka Kenya na Tanzania wakiendelea na juhudi zao. Tumeona wengine wamekuja hapa, viongozi wakubwa wa Marekani wamekuja hapa Kenya kutembea, kuongea na rais wetu mambo ya biashara. Watu wengi bado wanaendelea kuja hapa Kenya. Kwa hivyo hatudhani tutafika hapo. Now, the Council of Preachers and Imams in the coastal region have called on the government and opposition coalition Azimio to dialogue and put the interest of the country first. The leaders noted that the coastal region relies heavily on tourism as an economic investment, but is now bearing the brunt of the anti-government demonstrations. To condemn any form of demonstrations and picketing that visits destruction, mayhem, and anarchy to our beloved country. Our Constitution is a progressive one and enshrines fundamental freedoms which we must respect. But the same provisions of the Constitution cannot be used to destroy the country. The economy at the coast is built on a fragile ecosystem which is sensitive to any form of insecurity and disturbances. Tourism is our mainstay and very sensitive to insecurity, and the recent spate of demonstrations have portrayed Kenya as an insecure art and war. And right now we are facing huge cancellation of bookings to an industry which was slowly peaking after the pandemic. We want to call the leaders not to introduce destructive behaviors here, to embrace dialogue instead of maandamano. Finally, we want to condemn in the strongest terms the evil spirit of destruction, shedding blood and don't care attitude in the hearts of those who see the destruction of property and lives as a way to solve a country's problems. Demonstration will not bring the prices of commodities down, but dialogue will. Demonstrations will not bring Kenyans together, but dialogue will. We call upon the youth of this country to desist from being misused by selfish politicians. We also call upon our political leaders to have Kenya and Kenyans in their hearts by embracing
and accepting the call for dialogue. Okay. Now, parents in Mombasa have criticized the school closure directive by the government due to protests, arguing that unnecessary absence from school will greatly affect their children's performance. Early morning, a few parents were forced to go back home with their children when they found school gates closed. Kwa hakika siku ya leo ni siku ambayo kwa upande wangu mimi kama mkazi wapo naona kidogo kutokana na vile shule zimefungwa, hatua ambayo serikali imechukua ya kufunga shule katika miji mikubwa hasa Mombasa, hususan hapa kwetu Kongoya, imeathiri sana kielimu kuhusu watoto wetu ambao tumewalipia karo. Yani kwa ufupi ni kama imefanya delayment, kama imesitisha na mipangilio na zile na shule ambazo kwa tumewapangia watoto wetu. Kwa hivyo ni hasara kubwa sana ambayo imeingia kwa upande wetu kuhusu wazazi. Na mimi sasa ningependa kusema, maoni yangu ni kwamba ningependa serikali kwa ufupi ama ingekuwa vizuri wangeweka mikakati ya kuweka usalama katika shule za misingi na shule za sekondari, kutokana na hii hali ambayo inaonekana katika hii mji wetu wa Mombasa, kwa sababu si vizuri watoto wakiwa watakuwa wamezioma masomo yao, kwa sababu siku moja inatia hasara kubwa ya watoto kutokwenda shule. Watoto wangu leo hawajaenda shule. Jana usiku tumeona ujumbe kwa saa 3 hivi. Tunaambia kesho watoto waende shule kwa sababu ya maandamano. Sasa nikashindwa tunaelekea wapi? Maana sasa corona ilikuja ikafanya watoto wakakosa kwenda shule. Sasa tena maandamano yanafanya watoto hawaendi shule. Sasa program ya masomo inaharibika. Hatuelewi tunaenda wapi Kenya hii yetu sasa. Kwa ule kusema ukweli ni watu wakae waelewane. Mgomo wajaribu vile mgomo utaisha. Ndio watoto warudi shule. Kwa sababu ni hasara moja kwa moja. It is worth noting that schools will be reopened again tomorrow. Now, as the anti-government protests took place in different counties, some regions chose to hold pro-government demonstrations to counter the azimio demos. Now, UDS Secretary General Cleophas Malala led the protests in Kakamega County, urging the opposition to give the government more time to bring the cost of living down. Former Laikipia Women Representative Catherine Weriguru led pro-government demonstrations in Nanyuki, saying that the anti-government demonstrations were not genuine and are geared towards self-interests. Tunajua vizuri sana maandamano iko katika sheria, na maandamano ambayo iko katika sheria ni maandamano ya utulivu, maandamano ya amani. Sisi hatukatai mtu yote kufanya maandamano, lakini kuharibu biashara za watu, kupiga watoto wakienda shuleni, kuumiza wamama na kuua vijana wetu, sisi tumesema hiyo haitafanyika hapa Kakamega. Sisi hapa tunataka amani, tunataka watu waendelee na kazi yao. Tunataka town yetu ya Kakamega hii, zile miradi ambazo zimeanza hapa za kuunda barabara hizo zisichomwe. Mambo ya sisi kuunda barabara na watu waanza kuchoma barabara ni kuharibu town yetu. Jambo la pili, mimi ningependa kuomba viongozi wa upinzani, tafadhali wapatie rais nafasi afanye kazi yake. Yeye ameingia juzi katika ofisi, apewe nafasi afanye kazi yake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Mambo ya kumtisha kwamba mnataka kuleta maandamano ndio mpate handshake. Watu wa Kakamega wamesema hawataki maneno ya handshake, wanataka serikali ifanye kazi, iwatumikie, ilete bidhaa ikuwe chini, tuhakikishe kwamba kila kitu ambaye tuliagiza watu wakati wa campaign imefanyika. So mimi ningependa kuomba watu wangu wa Kakamega leo, tafadhali tuchunge mali yetu sisi wenyewe. Now we want to tell you there is no single nation that was built by people demonstrating, picketing, and acts of hooliganism in the streets. It will take a man or a woman to build up a vision. Ajiri watoto wetu ndio kaunti yetu ya Laikipia iweze kuendelea. Na kwa hivyo tunamwambia Rais William Ruto hapa Kiaka, hapa Nanyuki na Laikipia mzima, tuko nyuma ya serikali yako. Kaa gangare, hawa wamama ndio walikupea kura, hawa vijana ndio walikupa kura, na mzee wa kitendawili asikusumbue hata dakika moja. Wanatishia watu hapa ati sijui we are writing to Hague, we are writing to international community, you are calling upon embassies to help you. I want to ask the Azimio people, when last did you invite the church, the clergy, our men and women, our businesses, our industries,
When did you invite them to have a conversation in regards to their economy and the status of economy in this country? Naongea kinaganaga leo. Hiyo jakaranda yao ni upuzi hapa ndio kusema. Marina ndio kusema hapa. Hii ndio headquarter ya Kenya. Ikuja line ina Now, 6 bodies have been exhumed from Shakahola Forest today, bringing the total death toll to 425. In the exercise, 95 people were rescued and 37 others arrested. Coast Regional Commissioner Rhoda Onyancha, while issuing the daily updates, noted that the exhumation exercise has been suspended as the team prepares for the autopsy of the 87 bodies exhumed in Phase 4. Time to get sporty, and Tanzanian sensational boxer Karim Mtukazi Mandonga has today arrived in the country ahead of a rematch against Daniel Wanyonyi on Saturday at Sarit Center. The two boxers meet 6 months after the last fight that saw Mandonga win against Wanyonyi. The Tanzanian lightweight boxer has promised his supporters a tantalizing rematch and victory over Kenya's Wanyonyi. Mungu kwanza amenijalia nimefika Kenya salama na nimekuja niko vizuri na najisikia raha Kenya kama nyumbani sasa. Kwa sababu pia Tanzania nataka kusema kwa mama, Kenya kwa baba. Mimi niko vizuri, tumejiandaa vizuri na nimejipanga vizuri. Kawaida wanasema siku zote, yani ukisema tunaandaa vita, basi ujue na wewe ujipange na timu yako. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niko safi, na huyu Wanyonyi lazima tumpige tu. Kivyovyote vile anataka anapigwa, atake anapigwa, kwa sababu tumeletea slogan mpya. Mara kwanza tumeletea Sugunyo, sasa hivi tumeletea kuna ngumi imetoka Urusi inaitwa Kingugi. Kitu kinachosimika huwa akirudi nyuma kinakwenda mbele tu. Lakini yeye kama amejiandaa kwa kazi yake, lazima aipambanie kazi yake. Mimi Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi tu. Ndio maana nimekuja Kenya na nikijua nimetoka Tanzania, nimekuja kuwakilisha taifa langu. Kwa hiyo akaa akijua yani mimi akinipiga kama nimempiga, nikimpiga nimempiga tu. Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuja kikazi, lazima ijue hii Kingugi imetoka Urusi. Haijakuja kutembea bure, imekuja kufanya kazi. Shukuru sana washabiki wa Kenya, wakinipenda sana na mimi nawapenda pia. Kwa hiyo nawakaribisha siku ya tarehe 22, siku ya Jumamosi, waje waangalie burudani. Yani wakaangalia burudani ya aina mbili. Wakiona Mandonga amepigwa, wasife moyo, ni michezo ilivyo. Na wakiona Mandonga ameletea zawadi tena kwa mara nyingine, wafurahie zaidi. Kwa hiyo naomba washabiki wangu waje kwa wingi na wawe mapema, wakate tiketi mapema ili waje kushuhudia burudani. Kipigo cha paka mwizi aende kukutana nacho Wanyonyi. Kipigo kitamuhusu tu. Yeye arukeruke afanye nini? Mimi nimeshachukua mpaka timu yake. Ile hingo ya Matere nimeshachukua. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa nimefika Kenya na nimeweza kupokelewa katika utaratibu mzuri. Naamini kabisa promoter amejiandaa vizuri kutuandalia fight yetu, na promoter yuko sawa katika promo. Kwa hiyo na mimi nazidi kumchangia maoni. Kama hivi nimeshafika bondia, akaa akijua kwamba Mungu amesaidia, yale anayokusudia yametimia. Asa aandae tu mapambano zaidi, aandae promo zaidi, aandae sehemu nzuri za kupimia uzito. Watu washuke, wajue Kenya Mandonga imekuja tena. Kwa mara nyingine tena. Ukitaka unapigwa, usipotaka unapigwa. That is what Karim Mandonga always says. Now, after losing their opening match against Samoa at Nyayo National Stadium, the Kenya under-20 rugby team Chipu will play the second match against Spain tomorrow. Chipu lost 25-34 to Samoa in their opening game as their head coach Curtis Olago has made changes to tighten the squad ahead of that particular game. Well, that is all that we had for you tonight here on The Insight.
the first day of 3 days in a row anti-government demonstrations. Now the question is, will the demonstrations continue tomorrow? And just so you know, the Catholic Bishops' Conference today released a statement condemning those particular anti-government demonstrations, of course calling the government into action. But that particular conference, a conference of Catholic bishops led by Anthony Muheria, that is Bishop Anthony Muheria, has been called out by Kenya Kwanza legislators led by Oscar Kipchumba Sudi. Now, on that particular note, we've come to the end of this bulletin. I am Ian Keitani. Our sign language interpreter has been Josephine Ouko. To everybody behind the scenes, thank you very much for making this happen. Until tomorrow, do have yourself a lovely night, and like always, God bless.